In a similar fashion to the preceding sessions, we can mix both Amharic and English during the discussion sessions. Maybe presentations could be in English, but later questions could be asked in Amharic, and summaries could be made in Amharic. So I would like to invite the first presenter to make his speech. So, good afternoon. My name is Munir Duri. I'm the founder and CEO of Kifiya. I have, I think, 15 minutes to pack into a major and a very wide subject. So, it's a way of sharing a story that we as a company go through in the past 5 years, the journey of Kifiya. So, what I want to present today is something that we have been propagating for how do you build inclusive digital economies, and what is the case for Ethiopia, or is there a case for Ethiopia? So if you look at the background, there's beautiful skyscrapers going up in Addis Ababa, but can that be emulated and tied to an inclusive and growing economy? So the way we look at the potential is we are in a country with 100 million population, majority youth, but living sparsely across 1.1 million square kilometers. If you think about Kenya, our neighbors, they live half on the size of land with half the population of Ethiopia in one corridor, from Moyale to Eldoret to Nairobi to Mombasa. In Ethiopia, we live across almost every corner of the landmass. So digital as a tool is not an option. Digital is a must. So what is that potential? So I have chosen 6 sectors just to highlight, and it's by no means supposed to be inclusive of everything. If you look at our telecom infrastructure, we have coverage of somewhere between 80 to 90%, 43 or 42 million plus active subscribers, with a capacity of 53 or now reaching 63. Maybe 12,000 plus fiber optic cable covers the country with a very high hosting capacity. So digital, I think the previous presenter, Neda, has said, without a telecom infrastructure is a dream. So do we have the basics? I believe so. Then the next area is energy. If you look at energy, that economy is fueled. An economy is fueled if energy or power is available for micro, small enterprises, for the smallholder farmer, for the pastoralists. At the moment, we have a deficit of around 6 million households that lack access to reliable energy. But that is a potential where digital can create an inclusive economy. If you look at government plan, universal energy access is to increase by, I think, 2022 or 2023, 90% coverage. Interestingly, the finance sector is also growing, albeit with limited coverage. We currently have 18 banks, 36 plus MFIs, but the stated objective of the central bank is to reach 80% or above 80% coverage within the next financial inclusion strategy plan. Agriculture currently covers 13 million potential smallholder farmers that contribute to 40% of the GDP through the agriculture economy. Pastoralists complement them, another high number. That also runs through multiple value chains that can be beneficiary to disruptive or digital technologies. A growing number, any country, whether you look at South Korea or other countries, they did not grow if they did not have the small enterprises. Ethiopia at the moment registered 1 million and the plan of 3 million
small and micro and small enterprises. Another potential area where digital or disruptive technologies can have an impact, health. Maybe in this room, a lot of people have health coverage. Outside this room, it's less than 3% of the Ethiopian population have health coverage. So if you look at any sector, the potential for digital or disruptive technologies to create inclusive economies are there. So I'll try to again highlight 6 sectors. Again, by no means it's supposed to be exhaustive. I'm just speaking from the background that we have. So if you look at the first area is FinTechs, financial technologies. And these FinTechs come in various forms, digital wallet platforms. In Ethiopia at the moment we have about, 10, 15 of these digital wallet platforms, some in banks, some in technology companies. Payment platforms, again, some in banks, some outside banks. Remittance platforms, mainly outside companies. But what do they create, and what industry do they start? The first transformation in creating an inclusive digital economy is access to financial services. By themselves, banks can never reach those customers because they don't have the use cases. So use cases have to be created. 2 interesting use cases is rural agency banking and taxi hailing services. In Addis Ababa, we have about 5 taxi hailing services that have created the use for inclusive digital disruptive technologies that have created industries by themselves. The second area is insurance tech, technology that can take remote sensing data and process it, that can take actuarial data for health and process it, and that can create agency networks that allow the industry to bring in new use cases again, use cases that the industry never had before. Only because of these disruptive technologies can a farmer today insure his crop. In India, consumers pay $1 a day to insure their health. There are new, transformative new models of distribution. The agency network has been rethought in India. Again, technology. Credit technologies, credit tech, whether it is for the micro small enterprise or whether it is for value chain agriculture or whether it's for consumers. At the moment, somebody who's fresh out of graduate or 5 years through employment can never afford to buy appliances. He or she would have to access finance through either ukubs or families, never based on data of their own. Today we have technologies that can unlock the manufacturing sector because artificial intelligence and big data can play a lot of role in rating people where credit scoring and credit rating never existed before for consumers. It can also allow higher income for the smallholder farmer because of value chain financing. So these are the 3, and the second round of the 3 technologies that I want to highlight is blockchain. I think for a lot of people, blockchain signifies cryptocurrencies, but the technology behind blockchain is a ledger that is decentralized, that can be applied across various multiple industries and not for cryptocurrencies. It can do wonders for registry management or traceability management. Again, it's not an exhaustive list that I'm giving you, highlights. What can those 2 things solve for in a country like Ethiopia? Land ownership. If somebody has secure land ownership, it can act as collateral, and it can unlock a lot of financial services, including insurance. Or higher value chain agriculture, coffee. If it can be traced from the source using blockchain, and one company has started it in Ethiopia, then they earn a multiple higher income than what they do today. If you look at digital identities,
The lack of digital identities is a key issue for two things. We can never create unique IDs, whether it's biometric or otherwise, that prohibit know your customers for banks or insurance companies or for other service providers. Fraud protection or collateral registry industries cannot be created if unique identities cannot be done. That has solutions cheaply using digital identities. The final one that I have chosen, I think Bizuneh will talk about it much more than I do, is e-commerce. In a country where you have vast land, and in a country especially where a lot of roads have been built and a lot of micro, small enterprises have been done, we have very little marketplaces for exchanges. Exchanges for goods and services or exchanges for commodities. So if you look at that, I think I jumped early, but so if you look at e-commerce, it can look at unlocking a lot of value for the smallholder farmer because it shortens the value chain. It can unlock a lot of value for the micro, small enterprises because the trade and the commerce can be done within a very short value chain structure. The question then comes to what do we need to create that inclusive digital economy? And what needs to be done? For me, there are three key players and three things that needs to be done. So if this is not working, can somebody move it forward? Okay. So the first thing is enabling environments. How do you create enabling environments? Government is key. Government needs to bring in laws and regulations that understand electronic signatures, that understand and that permit electronic receipts. Government needs to think around a digital inclusive economy can only be created if intellectual properties can be protected. Not only protected, but classified as an asset so that banks can allow people who have created those industries to use them as collateral for financing. In a country which has already biased towards physical collateral, IP is by far removed from a lot of the people in this room. It looks to create capacity, whether it's incubation for the young or whether it's training the workforce with the skills required for digital or disruptive technologies. And lastly but not last, government in Ethiopia owes a lot of data. That data can be relevant to a lot of industries. So one has to think about how do we open up this data in a safe, secure manner so that industries can be created. The second player is the central bank. The central bank needs to think about enabling regulations. And it has to think about if disruptive technologies are to exist within Ethiopia by Ethiopians, a sandbox environment to allow innovation and to allow testing of new products and new services. That's the first pillar that I think is required. But equally, a collaborative ecosystem needs to be created. That collaborative ecosystem needs to have the financial sector, whether it's banks, insurance companies, microfinance institutions, cooperatives, or others, to think about how they can collaborate with the private sector, the technology companies. Government agencies need to say the private sector should have a role and can be the engine for the disruptive technologies to come. So for me, there are two areas, an enabling environment and a collaborative ecosystem. If these two can be addressed and solved, the inclusive digital economy for Ethiopia has a very strong case. Because if you look at every country that has gone through this transformation, it has benefited from it. Philippines, 5 years ago, there were less than
100,000 people that had access to health insurance. Today, over half that population have access to health insurance affordably, paying less than $1 a day or less than 75 cents a day. Kenya, a country that a lot of people refer to, has benefited from mobile digital wallets. India today has the largest commerce ecosystem ever seen. China, I don't know if you know a lot of people about Alibaba. The parent of Alibaba last year became the 10th largest financial institution in the world by including over 700 million people into an e-commerce system. So the potentials and the cases are there. The questions remain: what is required to be done and what needs to be done? Thank you very much. And I hope, Speaker, I have done my time right. Thank you very much, Mr. Munir. It's a precise and somehow on-time presentation. It's just only 1 minute. So the second presentation is by Mr. Bizuneh Bekele. Okay. Thank you, Mr. Chairman. I'll be presenting on the potentials of e-commerce payments in Ethiopia and the need to secure card-not-present transactions. Okay, just to give some background on for my presentation, this is touched by many of the presenters before. So Ethiopia has the largest, second largest population in Africa, as you all know, out of which, like 60% is 15 plus, and 70% of that is less than below age 30. And the mobile subscribers population in Ethiopia is also big, which is 6.5. I mean, by Ethio Telecom figure, it's currently 65.7 million, and from which active mobile devices on the network are 40.4 million. A few days ago, Ethio Telecom has released this report on their website, and I really commend Ethio Telecom to continue with this. So it's a very good figure. And internet data subscribers are also big in Ethiopia. I mean, of course, I mean, compared to the total population, it's not that big, but when you compare it with, in terms of, I mean, the number, it's big, so it's 70.89 million, okay? In terms of financial services, we have so far the financial institution accounts in Ethiopia is around 35% of the 60 million that we're talking about. But unfortunately, the mobile account ownership is, mobile money account ownership is very, very low, which is 0.3%. This is a figure by World Bank, but in terms of, acquiring channels on, and also branch network, it is growing. And the number of cardholders has also reached 7 million, which is quite a good figure, I mean, compared to a few years ago. In terms of internet service level comparison that we have, I have tried to compare, I mean, 3 African countries, Nigeria, Kenya, and Ethiopia. And Ethiopia is 9th in Africa in terms of, internet users, with 16.4 million, which is a year ago, but now, which has now grown to 17.87 million by Ethio Telecom figure now. So maybe our rank may improve. And in terms of internet speed, we're not also bad in that area, but compared to the global average, we are very low. But in terms of Africa, we are quite close to, Kenya and above Nigeria as at now, okay? This, in terms of internet speed on both download and upload. And in terms of social media users, which is a very good comparison, we have more Facebook users here, like 87% of our social media users are Facebook users. And Ethiopia stands 10th in Africa with 4.5 million
users. I mean, that to show, I mean, the people's inclination to use, okay, internet, okay. This is a figure that is published by Ethio Telecom just a few days ago. So this shows us that 40.4 million are active mobile devices in the network as at now. That is a huge figure compared to many African countries. And 35% of this, this is very interesting, are smartphone users. So these people can have access to internet, okay? That is like 12 million people. By the way, this is confirmed by another research by Neuzu, similar figures. And from these smartphone users, okay, 92.44% they use Android operating system. So this shows, I mean, that most of our, smartphones are not like, iPhone or something, and sort of more like Samsung, Huawei, or, and other brands which are also manufactured in Ethiopia, like, the Tech or something. So we have those smartphones in Ethiopia, okay? And in terms of smartphone users comparison, Ethiopia stands 38 in the world with 12 million smartphone users, which is even better than Kenya, which is on the 41 position. And when we compare also mobile money with financial institution accounts, here you can see that we have tried to compare 5 East African countries. Ethiopia here we're just 0.2 million, okay? But we have 21 million financial institution account users. But if you see the other African countries, it is the other way around, okay? Okay, so there are more mobile money users than financial institutions. So this is a paradox because we have more mobile subscribers, but our mobile money is quite at a low stage. That shows the big potential that has to be used there, okay? And this is also a recent report, just to show, Ethiopia now stands 10th best performing nation in terms of brand, okay? That's a good news, okay? And the 6 out of the 10 fastest growing nation brands, they are in Africa, and that's also good news. There are 10 factors that I tried to put, that make Ethiopia, very good for e-commerce growth. That is the population and also our huge and growing literate population out of the population that we have. And also we have big mobile subscriber base, and also we have smartphone users, big that I have shown, sorry. And the economy is also growing at a faster, for the last, 12 years, it was growing, smoothly with 10.3 average. This is a World Bank figure, okay? And the B2C, B2B business is also growing here. And this is more, Ethiopia is more suitable for FMCG market, which is a fast-moving consumer goods. And there is also growing in telecom, power infrastructure, and ePayment users also growing because of, right now we have like 7 million card holders, 3.1 million mobile banking customers, 3.6 million mobile wallet users, and 190,000 internet banking users. So that's quite a good figure, okay? And there is also a good and growing emergence of locally focused payment platforms. We have like nationwide connected banks infrastructure. We have eSwitch there, and we have the Ethiopian automated transfer system, the central bank, and we have the banks infrastructure by all 17 commercial banks. And also we have PSS there, connecting 6 banks and also hooked to the national switch. We have like, mobile wallet providers like, here, and also we have, merchant service providers here, like Amber, Hello Cash on a mobile my wallet, and Flow Cash and Kifiya Smala on merchant service provision. And we have also many banks providing mobile wallet services and mobile banking services in both USSD and app, okay? There are 11 banks providing already this out of the 17. And our nation brand, as I said, is also well performing. So these make Ethiopia a very good, attraction point, okay, for, e-commerce. So what are the market response that we are seeing now, okay? We have seen some local enterprises starting FinTech-enabled processes
for restaurant, logistics, delivery, transport, taxi, bus, air ticket, bill collection, and others. All these we're seeing, coming here and there, okay? And we're also seeing, the Chinese, giants are also showing interest here, like Ant Financial has come, here to show, to bring not only technology, but also finance here, okay? And we have also expressed interest from, we've done some survey, and banks have shown interest to process e-commerce payments, okay, in the few years to come. Okay, I'll show you the figures, in the slides later. And we're also seeing now, this is, by the way, implicit, okay? Chinese restaurants in Ethiopia, many of them, they're accepting from their Chinese customers using WeChat and Alipay. I saw this on LinkedIn, and I tried to check with some, Chinese restaurants, and they're actually doing that. So that shows that, you see, in fact, our banks are not using this opportunity. The money is going to the Chinese banks because they are the acquirer banks, but it is happening right now in Addis Ababa, okay? And we're also, I don't know how many of you know about this company, Kiku. Kiku it's working in 10 African, Ethiopia is the 11th African country now. They are working, they built their e-commerce website and selling goods in Ethiopia, okay? And in many African countries, 10 more African countries. And then their aim is, to flood, Africa with their, products and services here, okay? So, these are the market response that we are seeing because of the potential. And we've also seen Alibaba, okay? So the important policy issue that we have here is the one which is stated by you, UNCTAD, okay? Regulating digital super platforms and developing national marketing platforms is essential for developing countries to gain from e-commerce. Without this, linking into existing super platforms will only provide the companies that run them with more data, strengthening them further, and facilitating their greater access to domestic markets. This is very, very important. Ethiopia has to enable its e-commerce based on local capacity, of course, importing technologies from abroad, okay? So if we bring Alibaba here, you can imagine what is going to happen, okay? So to show, our survey result on banks' interest intent to adopt processing e-commerce platforms, based on aggregated by their market share, 79.2% have shown interest to process e-commerce payments in the fiscal year 2019-20, which is going to start in July 2019, okay? So that is a good figure. In terms of their numbers, 69.2% of the banks have shown to start e-commerce payments in the 2019-20. So that in fact goes along with what the guest of honor, the minister, have said today. Okay, that's a very good, coincidence. Okay, and when you see the cards in Ethiopia, like 70.5% of them are international branded cards. Most of you know that Visa branded cards are issued by Commercial Bank of Ethiopia, Dashin Bank, and Wagagan Bank, and also Amex branded cards are also issued by the Dashin Bank. So all this together, they make up like 70.5%. The others are domestic. And from this total figure, 99.3% are chip or AMV cards. So this is a very good sign, okay, for us, because we can be able to adopt, okay, technologies that are suitable for e-commerce transaction in Ethiopia using these cards, okay? So there were 7 million people here around that. Okay, so to go there, I need to just to touch upon, one technology, which is AMV. AMV is a very important thing for us to adopt e-commerce because we have to make sure that, our customers are protected. Okay, so AMV is a technology, which, secures the transactions, okay?
And the global rollout in which chip card was in 2016, the last, I think US was the last one to roll out that. After that, the global fraud has shifted from card present to card not present. So this is one of the theme of my presentation today. So I will touch upon what I mean by card present and card not present, okay? We have, so when you go to a shop and then, do transaction on ATM or, on POS using chip transaction, or it could be swiping on magstripe or contactless in front of, the merchant there, or having our card, that is card present transaction. But when you use our card on a certain website or using or on our smartphone and then key in our card details, that's card not present transaction, okay? So globally, because of the EMV rollout, the fraud has shifted from card present to card not present now, okay? And now many of the fraudsters are attacking card not present. So if Ethiopia is going to go e-commerce, because we are going to do it using card not present, because that's a means for e-commerce, I just want to touch upon some security measures. The risk of CNP transactions, okay. The risk of CNP transactions are fraud, okay, as I just said, okay. So what the industry has created as a solution for this is creating what is called a 3D secure, okay. This is a 3-dimension secure, okay, a 3-domain security, okay. That is the acquirer domain, the interoperable domain, and the short domain will together work, okay, and create a 3D, okay, security. Here, there are processes how it works, and I'll jump on this, but this is a very important part. 3D secure, basically, for instance, the Visa uses, verified by Visa, MasterCard uses MasterCard secure code, and, this part is the authentication part. As soon as you enter your card details and then say pay, the previous one was before 3D secure, it goes automatically to authorization. But this one, it will ask the card holder to authenticate himself, okay? Using the mobile phone, maybe it will send SMS message, and then you will enter the SMS message there, or through biometric, or through other, different means that are provided by 3D security in 2.0, okay? So this is important for Ethiopia, okay? What does 3D secure provide us, okay? Our merchants, they will get liability shift, okay? This is very important because, for instance, if we are doing e-commerce, okay, to get Forex from other countries, okay, and we are accepting foreign cards, okay, but if we are not using 3D secure, the merchant would be liable. That means if the merchant is liable, the card holder will be refunded, and the merchant has already given out the product or service, but they will not get anything out of that. This is, by the way, it is the rule, okay, based on Visa and MasterCard, okay? And the second one is conditional 3D security are already applied now, which is based on, risk-based security. So for those small payments, we can, okay, just jump into a direct authorization, but for higher payments, we can enable 3D security. So our merchants must, and our, acquirer banks must enable 3D security in their system. So these are, by the way, the global dates. Visa is activating 3D Secure 2.0, which is the current version on April 2020, and MasterCard in December 2020. So if our banks and financial institutions start preparation now, they will be ready by that time. And it's a very good coincidence also with the government plan, to roll out e-commerce. So 3D security, we have to start preparing for that. Thank you very much. Any question? I'll answer later. This is supported by Neda, which is a 3D secure company. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Bizuneh, for the wonderful
presentation supported with adequate evidences. So our third presenter is going to be Mr. Seifu Bogale. He's going to present on the HRD experience of CBE. Thank you very much, Mr. Chairman. This afternoon, I'm talking about the experience of HR development in CBE. I would say this success stories in CBE is the work of a group of my colleagues. So it has taken us almost 10 years to bring this HR strategy on work. So my topic of discussion is divided to 4 or 5 sections. So the experience is long enough, but I wouldn't take your time to finish up all these 45 slides to you. So to begin with, what were the existing situations that led CBE's strategy formulation or process? There have been 2 observations for me. We call it as micro and strategic perspectives. And then we'll go to the approach we follow to design HR strategy and how the HR strategy formulation has evolved. And then we'll move to the strategic issues. What were the HR components under implementation in the last 10 years? And then what were the accomplishments we had and the lessons we learned so far? So let me take you to the experiences we had in business process reengineering in 2008 and 2009. At that time, there was a national reform program which took all institutions and the government organs to take PPR as a form of a management tool to reform themselves. So likewise, CBE was one to take this business process reengineering. So I'm not going to take you to the details of the business process reengineering. The issue at the time was CBE was suffering from inefficient and ineffective banking services. There has been also another fact by which the functional relationship between the CBEs or departments was not effective to provide the sufficient supports to branch and districts where the day-to-day activities were most inactive, to say so. So one of the symptoms to be explained at the branch was that it used to be the customer has to appear in different places for a single request. And you can imagine that when a customer is roving around the counter, it makes it a long time too. So this was the critical issue. The bank wants to make a change. And the other is about the decision to make on credit and foreign trade and documentary based. It took an excess of time, which cannot be acceptable by standard. So those were the things that led to the business process engineering. Actually, making the workflow changes was, to come to the HR issue. It means that redesigning the work means it's also changing the competencies of our staff to become, efficient and effective. So the decision was in the branch, the service has to be given at one point or at one window services. And again, the credit and the international traders has to be provided centrally, which means our staffs are supposed to come to be an all-rounder or generalist, and the customer has to be informed about the standards and the time delivery to forward. So these were the things at the micro level. So having this reform on the done, there were 2 emerging issues. Should we concentrate on the efficiency aspect, or should we go beyond that strategic perspective? These were the things to be done. That was the time where the management to think about the strategic perspectives.
if we look on the strategic level, it means that we need to have an HR strategy to be the answer for to bring our employees to be professional, customer-friendly, generalists for that matter, to work on one place to another place, in a case to be accountable for their jobs. So the first thing is to consider our strategic document. We started with our vision and mission. So that is the beginning, how the strategy springboard starts with that. So let me take you the things where our springboard started. If you note about our mission statements, it says about deploying highly motivated, skilled, and disciplined employees, as well as the state-of-art technology. That's how the CB's HR strategy made its foundation. Of course, it's not only HR strategy, but there were almost 8 strategic issues to be considered with the HR strategy formulation. The resource mobilization, all of the bankers, you know about it, risk management, information technology, and so on. So in terms of the HR strategy, the first question was what we need to know. I mean, the ultimate result we expect. There were 3: to have a knowledgeable and capable employees, and to have an improved performance management and succession planning, and to have an engaged, capable employees with the right attitude to provide quality services. So what were the approaches followed by the management at that time? The whole story is about owning the strategy. Before that, the management has to be clear about that. HR should remain strategic, no more like a personnel administration. By that mean that it has an equal importance with the key core elements of the business. So as long as CBE aspires to be a world-class commercial bank, learning about the best practices is taken as a mandatory. So there were key strategic decisions have been made as far as the strategy ownership comes ultimately. The first was the board has to be on board, and the second is the president has to establish a talent management committee, in which case the committee is empowered to take any actions as far as HR strategy implementation is concerned. At the third level, at the management, at the operational level, the HR department has established HR steering committee, where we can deal with the consultants for strategic formulation purpose. In fact, professionals have been seconded to every HR strategy proposals have been forwarded. So what were the HR strategic issues? At that time, when we are formulating the strategy, the first one is we need to have a common consensus that HR is a make or break so that we can achieve our strategic goals. The second one, we need to have a sense of urgency. No time for leisure, but we need to execute as quickly as possible. The major activities conducted for drone was, the first step was to conduct the knowledge and keep skill gap analysis, and then determine the training need. Secondly, we need to have a comprehensive HR strategy. Once we have that, the survey on the skills and gaps, it means we are moving to the comprehensive HR strategy for the bank. And thirdly, it was a development of succession planning and management system, the bank, and development of training system for key positions of the bank. At that time, we have identified the key strategic positions by which the bank will be effective to realize its corporate objectives. And then there was, an ongoing program which had been started many years before, that the adjustment of management training program to integrate it to the main strategy activities. So I'm going to quickly as possible to have only very few minutes. So the strategic packages on this
the strategy with the learning and development. Basically, this one is the training system. We have identified our skills and gaps, and then move on to the development of training curriculum, and then we have the training plan. So with this package, we used a model by which we can identify the key positions. If, sorry for the smaller fonts, but the idea is to go along the hierarchy. What are the key skills and knowledge needed so that we can develop the training requirements? The board, the top management, the middle and the lower, and the professionals have been identified, and then along the line, their skills and knowledge are, correspondingly have been placed on that. So ultimately, it's all about for the customers and the market. So I will also go briefly to the training already identified. At top management, the training needs are determined to have the strategic management, the corporate governance, human resource management, and development. Especially in human resource development management, change management also included. Likewise, the middle management, although they are involved, not involved in the planning process, they are supposed to execute a strategy. So they only need about to execute on strategy management, risk management, human resource management, and so on. The lower levels, those who are involved on direct contact with customers and the branch operations, that were also identified on their training need. So you will see that those skills are very much related to the organization knowledge, to have that talent. So in this category, the human resource management, development, leadership, branch management, marketing and sales, customer relationship management have been also technology also included in this. And professionals, the lower level, these are the large categories of the bank human stock. So they do have also the training need, customer relationship, credit management, soft skills like interpersonal communication and so on, marketing and sales, which is an important skill they require when they are interacting with the customers. So the training needs assessment have been done in this way. Now, the second one is succession planning and management. So CBE is also in the big organizations, and we need to have a succession planning system. So that has been formulated on that top management. So in this case, key make or break positions have been identified. And then in this program also the training, leadership development and so on have been decided on succession planning. So we have established a system which involves succession pools with potentials along the line of the management. We do have the first pool of vice executive managements, the directors, branches, and managers. Then the performance management, one of the difficult jobs we had the last 10 years. Performance management has been replaced at the traditional performance management, which was the subjective one, have been changed to the result-oriented performance management. So I would say the performance management, as far as individual performance management is concerned, it took us a long time to make it realistic to work on the ground. Solidly, we have spent 2 years making on awareness creation and how to set the targets and evaluation parameters, and then to move on to the rewards part. Actually, at present time, we are not, I would say, in full positions that we had the full scale of performance management, starting from performance planning, management, reward system, and so on. The other one was restructuring the HR function itself. So we do have 2 departments, the HR management, which works on recruitment, human transactions, human resource transaction, and HRIs, and employees, relations and communications. Now let's move to what was the accomplishment.
The accomplishment, like the package we had done, the first thing is learning and development. We had a very good training system which involves the training cycles, starting from identification and then up to the formal way of providing the training services. Now CB has a technology-supported training system. Second one is performance management. Again, performance management is now on the ground. Now the system is working on technology-supported, like the Oracle performance management system. And the leadership development, which is the succession part. So we have that kind of system where we can replace quickly as much as possible when people are leaving the bank, be it voluntary or involuntary ways. In fact, CBE has been in the challenge when it's opening branches, 100 every year. So you can imagine how it was. The human resource information, it's already says, human resource strategy without HRIs is, far from success. So it is, one of the critical factors for our success. The lessons, the first one is the ownership. The involvement of the board and the executive management was one of the success factors. So in fact, such a lesson was, the experiences we had the best banks doing. Involving the management was also a lesson we have. The management was actually implementing the HR strategy. And it's also the management with making the evaluations and making the feedbacks for further improvement too. Investing in human resource technology, it is well said. Without it, it would have been, very difficult. In fact, when we are working on performance management, we have taken more than 2 years because of it. We are doing it manually. Had it been with the technology, it would have been easier for us to quickly move on. When we are making the training need assessment, there was a challenge. Everybody, especially the management and the key professionals, were supposed to assess themselves. So in that regard, everybody has already overrated himself. So that was a difficult, The management then decided, because CB is suffering from incompetence and the outcomes are not to the expected level, we were forced to adjust it and then to have it to make the strategy. Otherwise, no need for HR strategy to have it. As I said, it is resolved through the number of consultations to overcome the overrating. Performance management, and it was a difficult job. Then, even then, there was a lot of awareness creations and doing and learning by it, and we managed to have it. Thank you very much. It's very fast. Thank you very much, Mr. Seifu. It took several years for CB to go through all this process, but you helped us go through the whole process in a few minutes. So I think instead of summarizing the points, we better go to the questions directly. ቅድም እንዳነሳ ነው ጥያቄና መልሱን በአማርኛ ማድረግ እንችላለን ለሁሉም ፕሬዘንተሮች ስፔሲፊካሊ የምታነሱለትን ሰው ሜንሽን በማድረግ ጥያቄዎች ማንሳት ይቻላል። ከዚህ ሳይድ ልጀምር ምናልባት ካለ አንድ ሁለት ከዚህ ሳይድ አንድ ሁለት አይ ቲንክ ባሉን እንቀጥልና በዚሁ ሰመራይዝ ለማድረግ እንሞክር። በተቻለ መጠን ግን ጥያቄዎቻችሁን ቱ ዘ ፖይንት እና በጣም አጭር ብታረጉት እመርጣለሁ። ታንክ ዩ። ስለሰጠኝ እድል አመሰግናለሁ። እኔ በኤሌክትሪክ ፔመንት ላይ ያለኝን ሀሳብ ለመግለጽ ነው። አንደኛ ማሽኖቻችን አትራክቲቭ አይደለም። ብዙ ጊዜ በሚገዛበት ጊዜ ሌላ ያደጉ ሀገሮች 10 ዓመት 20 ዓመት የተጠቀሙትን ነው ወደዚህ ዲስፓች የምናደርገው። ያ ነገር ደግሞ ተጠቃሚን በጣም ኢንትረስት አያደርግም። የፓርቸዚንግ
የኮሚትመንትም ችግር ያለ ይመስላልና እዛ ላይ ያለው ነገር እንዴት ነው የሚለው ነገር ለማንሳት ነው። ከዚህ ጋር ታይዞ ክፍያችን አትራክቲቭ አይደለም። ለምሳሌ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ኤቲኤም አገልግሎት ክፍያ በጣም ዝቅተኛ ነው፣ አትራክቲቭ ያደርጋል። በተመሳሳዩ ዳሽን ባንክ ሌላ ኤቲኤም ኢትዮጵያ ባንክ ላይ ኤቲኤም ተጠቃሚ ወደ ዳሽን ባንክ ሲሄድ 20% ነው የሚጨምረው በአንድ ሺህ ብር ማለት ነው። ያ ነገር ደግሞ ኤቲኤም እንትኖችን ሰዎች እንዲጠቀሟቸው ቴክኖሎጂን እንዲጠቀማቸው አበረታታምና በሀገራችን እንደ ሌላም ዘርፍ እንደተለመደ አንድ ጊዜ ጥናት ቤዝ ያደረገ አይመስለኝም። ምክንያቱም አንድ እቃ ላይ 20 ብር 30 ብር ወደ ፐርሰንት ቀሪ ብዙ ነው እና ባንክም እንደዚህ ያለው ይመስላልና ይሄ ሚኒማይዝ ተደርጎ ተጠቃሚዎችን በሚያበረታታ መንገድ የሚሆን ከሆነ ጥሩ ነው። አልያዛ የተቸገረ ሰው ነው ወደዛ የተሚሄደው እንጂ የተምን እኔ አልጠቀምም። ለምሳሌ ኮስት ነው ባንክ በአመት ላይ ቢታስቀምጥ የሚከፍለውና ኢን ሚኒት የምትከፍለው ትልቅ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሰው ኤቲኤምን በደንብ እንዲጠቀምበት የሚያበረታታው መንገዶች ቢቀየሱ የሚል ሀሳብ ነው አለኝ። ሌላ የታዘብኩት ነው በክፍያ ትራንስፖርት ዘርፍ ላይ ጥሩ ነገር አለ። ይህንን ነገር ሌላም ቢማርበት ጥሩ ነው ብዬ ነው የማስበው። ለምሳሌ በተመሳሳይ ወደ ለሁሉ ክፍያ ስትሄድ ያለው ቻሌንጅ በጣም የሚገርም ረጅም ሰልፍ ነው። ቀን ሙሉ ነው ጠብቀ የምትለው። እዛ ግን ያለው በጣም ፋስት ነው። በአብሶም በትራንስፖርት ዘርፍ ላይ የሚሰጠው አገልግሎት ይህንን ለምንድን ነው ለህብረተሰቡ ወደ ታች አውርደን በዚህ አይነት አገልግሎት የሚያገኝበትን ብናደርግ የተሻለ ነው የሚል በጎረቤት ሀገሮቻችን ጋር እንዴት ስናደርግ የኛ እንዴት ነው ሰዎችን አትራክቲቭ ያደርጋል ወይ ተጠቃሚዎች እንዲበዙ ያደርጋል ወይ የሚል ነገር በእንትን ላይ አስተያየት ቢሰጥበት የሚል ሀሳብ ለማንሳት ነው። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። የኔ ጥያቄ አንደኛው ለአቶ ሰይፉ ቀጥታ የሚሄድ ነውና as I can see from my experience as well በዴቨሎፕመንት እና በፐርፎርማንስ ማኔጅመንት ላይ ለርኒንግ ኤንድ ዴቨሎፕመንት እና ፐርፎርማንስ ማኔጅመንት ላይ በጣም ጥሩ ስራዎች እንደተሰራ we have ኢንፎርሜሽንም አሁንም ፕሬዘንት ያደረጉት ላይ ኢንዲኬትድ ነው። whereas HR እንደ ሆል እንደ ፓክ እንዴት አድርገን እንወሰደው እንደ ፓኬጅ ዲል ነው እንደ ፓኬጅ ነው የምናየው እና ሪቴንሽን ደግሞ ሌላ ኢሹ ሆኖ እናገኘዋለን። ሪቴን የማድረግ እንደውም በተደጋጋሚ በተለያዩ ቦታዎች ላይ ስለ ከሂውማን ሪሶርስ ማኔጅመንት ሪቴንሽን ጋር ተያይዞ ከንግድ ባንክ ጋር ሲነሳ ንግድ ባንክ ለሌሎቹ ሴክተር ሪስፖንሲብል እንደሆነ ፊል የሚያደርግበት አይዲያዎች ሰምቻለሁ በተደጋጋሚ እና ሪቴንሽን ኮምፖነንቱ ላይ ለምንድን ነው ፌል ያደረገው? እኔ ብዙ ሌሎቹ የፕራይቬት ሴክተሮች ከንግድ ባንክ እንደ ሶርሲንግ እንደሚጠቀሙ ወይ ደግሞ እንደዛ እንደሚያስቡ አውቃለሁኝ። ስለዚህ ሪቴንሽን ላይ ፐርሰናሊ መማቃቸው ከንግድ ባንክ የለቀቁ ሰዎችን አውቃለሁ ኢቨን ከፊው ይርስ ቢፎር ትሬን ተደርገው ዴቨሎፕ ተደርገው ማለት ነው። ሶ እንደ ኮምፒቲቲቭ መሆን እንደሚፈልግ ግሎባል ማን ነው አፍሪካ ውስጥ ኮምፒቲቲቭ መሆን እንደሚፈልግ ባንክ ሪቴንሽን ላይ ምንድን ነው የጎደለው? ፓኬጁ ላይ የተሟላ ኢንተርቬንሽን አልነበረም ወይ የሚል ነው። ሁለተኛው ኮምፖነንት ኦፕቲማል ዩቲላይዜሽን ኦፍ ቴክኖሎጂ ጋር ቴክኖሎጂ ሌተስት የሆኑ ቴክኖሎጂዎች ናቸው የሚገዙት። ኦብቪየስሊ ፓርት ኦፍ ዘ ሪዝን ኦፕቲማሊ መጠቀም ያልተቻለው የታለንት ችግር ነው የሚል በተደጋጋሚ ደግሞ ይሰማል። ሶ ዌር ኢዝ ዘ ፕሮብለም ላይክ የትሬኒንጉ የለርኒንግ ኤንድ ዴቨሎፕመንቱ ኮምፖነንት ቴይለርድ ኤንድ ሬሌቫንት አይደለም ማለት ነው። ስቲል የተገዛው ቴክኖሎጂ ኦፕቲማሊ ጥቅም ላይ መዋል ያልቻለው ይሄኛው ነው። ከሁለታቸው ከአቶ ሙኒርና ብዙነህ ፕሮባብሊ ሁለታችሁ አንዳችሁ ልትመልሱልኝ ትችላላችሁ። የኢኮሲስተም ኢሹ ተነስቷል ቅድም ኮላቦሬቲቭ የሆነ ኢኮሲስተም ማይንድሴት እንደሚያስፈልግ ዌራዝ ግን ፊንቴክ ካምፓኒዝ እና ሌሎቹም ፋይናንስ ሴክተሩ ለብቻው የራሱን መመስረት ይፈልጋል። እንደገና ፊንቴኮች እዛ ጋር አሉ። አት ዘ ሴም ታይም ኢትስ ላይክ ዱፕሊኬሽን የሚመስሉ ብዙ ነገሮች የሚታዩ አሉ እና ዌር ኢዝ ዘ ኮላቦሬቲቭ የሆነ ኢኮሲስተም ማይንድሴቱ ችግር ከየት የመጣ ነው? እንዴትስ ነው መፈታት የሚችለው? አይ ቲንክ ዲስ ኢዝ ቬሪ ክሪቲካል ስለመሰለኝ ነው እና አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። የኔ ጥያቄ ለአቶ ሙኒር ነው የሚሆነው። ስለ ዲጂታል ኢኮኖሚ ብዙ ነገሮችን አንስተዋል።
እና ከተለያዩ ሀገሮች አነጻጽሮ ማንሳት ተገቢ ቢሆንም የነሱ ኮንቴክስት እና የኛ በርግጥ በጣም የተለያዩ ናቸው። ለምሳሌ ከኬንያ ጋር ብናነጻጽር ማለት ነው። እና ይሄ ዲጂታል ኢኮኖሚ ቢልድ የማድረጉ ነገር በራሱ ሂደት አይደለም ወይ? ከሱ ቀድሞ መሰራት የሚገባቸው ነገሮች መቀመጥ የሚገባቸው ለምሳሌ በኢንፍራስትራክቸር በኢንተርኔቱ ሊሆን ይችላል። ከዚህ በፊትም የተዘረጉ ሲስተሞች ሲቢኢ ብር ብዙ ሰዎች በዚህ ፍራስትሬት እንዳረጉና ዲስአፖይንት ነው እንደሚያወሩ ሰምቻለሁና እነዚህ አይነት ጉዳዮችን ስናወራ ከዛ ቀደም ብሎ just when we compare we always make some sense actually ከኬንያ ጋር just simply compare የማድረጉ ነገር ብቻ ላይ ባናተኩርና ከዛ ቀደም ብሎ ግን ወደ ዲጂታላይዜሽን ሊወስዱን የሚችሉ መሰረታዊ የሆኑ ነገሮችን አድሬስ ብናረግ በዛውም ለፖሊሲ ሜኪንግ ጥሩ ሊሆኑ ይችላል ብዬ አስባለሁና እንደ ክስተት ነው እንደ ፕሮሰስ ነው ለአንተ የምትረዳውና ያስቀመጥከው ፔፐሩ ላይ የሚለው ነው ጥያቄ። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። ሚካኤል ተኬ ይባላለሁ። አግዚዮን ፋይናንሻል ቴክኖሎጂስ ከሚባል ኦልተርኔቲቭ ዴታና ኤአይን በመጠቀም ክሬዲት ስኮርን ዴቨሎፕ የሚያደርግ ስታርታፕ ነው የመጣሁት። በዚህ ኤሪያ ላለፉት 2 ዓመታት ስንሰራ ከናሽናል ባንክ እስከ ፕራይቬት ባንክስ ማይክሮ ፋይናንስስ ስናነጋግር አብዛኞቹ ኢንስቲትዩሽንስ ይሄን አይዲያ ስንነግራቸው አብዛኞቹ ስቀው ሌሎቹ ደግሞ ተኮሳትረው ነው የሚያባሩ። በዚህ ሁኔታ ስታርታፖችን አይዲያቸውን ለመቀበል ዝግጁ ባልሆኑበት በመንግስትም ሆነ በግል እንዴት አይነት ኮላቦሬሽን ሊኖር ይችላል የሚል ነው ጥያቄ። በመንግስት በኩል መደረግ አለባቸው ከተባሉት ውስጥ የኤሌክትሮኒክ ሲግኔቸር ህግ የኦፕን ዴታ ፖሊሲ በመንግስት ሲረቁ አይተናል። ከፕራይቬት ሴክተሩ አንጻር ግን ኢኖቬሽን እንደሚገባው አናይም። ያለው ኢኖቬሽን ግፋቢል የሞባይል ባንኪንግ ከዛ በኋላም ደግሞ ሲቢኢ ብር ዲጂታል ዋሌቶች ናቸው። በዚህ ሁኔታ አውትሉኩ ምን ይመስላል? ፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽንስ ፋይናንሻል ቴክኖሎጂን ኤምብሬስ ማድረግ ካልቻሉ ምንድን ነው መጨረሻቸው የሚሆነው? ኢን ማይ ኦፒኒየን ፊንቴክስ ዊል ኦቨርቴክ ዘ ፋይናንሻል ኢንዱስትሪ ብዬ አስባለሁ። ግን የእናንተን ኮሜንትም መስማት ፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። እኔም ብዙነን መጠየቅ የምፈልገው የፋይናንስ ሴክተሩ ማለት ነው ከሪጂናል ማርኬት ለምሳሌ እንደ ምሳሌ ደጋግመን የምንጠቅሰው ኬንያን ሊሆን ይችላል፣ ኡጋንዳን ሊሆን ይችላል። ትንሽም ፈቀቃል ደግሞ የሳውዝ አፍሪካ ማርኬት ልንጠቅስ እንችላለን። ሚር አውቶሜሽን ኢኖቬሽናል ሙቭ ነው ብለህ ታምናለህ ወይ? ምክንያቱም yes I do believe that የኤቲኤም ካርዶች መጀመራቸው አይደለም ብሬክ ስሩ ማምጣት የምንችልባቸው አንታፕድ የሆኑ ብዙ ሪሶርሶች አሉ ወደዚህ ያልመጡ። ፓርትሊ በዚህ ነው። ሁለተኛው ማክሮውን እንኳን ተተን እዚህ ማይክሮ ፋይናንሰርሶችን እንኳን ብናይ ለቴክኖሎጂው ኦፕቲማል እንዳይሆን ከከለከለው ነገር ውስጥ አንዱ less attention is given in the vision and strategy of most financial sector. Could you please reflect some of your experiences and lesson with this regard? Thank you. የመጨረሻ ላድርገው ሰው አገኝ ጥያቄው ወደ ቤት ይዤው ከመሄድ ብዬ ነው። እኔ ከአቶ ሙኒር ጋር ነው ጥያቄ ያለኝ። በተለይ ኢኮሲስተሙን የማልማት ኢሹ ያው የብዙ ስቴክሆልደሮች ኢሹ ነው የሚል ነገር ተነስቷል። በተለይ ፖቴንሻል ኤሪያዎችን አድሬስ አድርጓል። በኤንዲቪአይ ማይክሮ ኢንሹራንስ ላይ ያለውን ቻሌንጅ ስለማቀው በተለይ ከኢኮሲስተሙ ጋር ተገናኝቶ የሪስክ የሴኪሪቲ ኢሹንና የዲዛስተር ሪከቨሪን ኢሹ እንዴት ነው አድሬስ የምናደርገው? በዚህ በኢኮሲስተሙ እናንተ ፕሮፖዝ ባደረጋችሁት በጥናቱ የሴኪሪቲውንና የዲዛስተር ሪከቨሪ ኢሹን እንዴት ነው አድሬስ የምናደርገው ከኢኮሲስተሙ ጋር ኢንቴግሬት አድርገን? አመሰግናለሁ። ኪዩ አቶ አገኝ ምናልባት አብዛኞቹ የተነሱት ጥያቄዎች ለአቶ ሙኒርና ለአቶ ብዙነህ ስለሆነ የመጀመሪያውን እድል አቶ ሰይፉ ልስጥ እና ከዛ በኋላ ሰመራይዝ ለማድረግ እንዲመቸን። አቶ ሰይፉ እሺ።
አመሰግናለሁ ሰብሳቢ። ጥያቄዎቹን በትክክል ይዣቸው እንደሆነ በኋላ አልታረማለሁ። ለማንኛውም ግን የመጀመሪያው የኤችአር ስትራቴጂ ፓኬጅ በዴቨሎፕመንት እና ለርኒንግ ላይ ያለውን ልዩነት ይመስለኛል የተነሳው። ይሄ እንግዲህ ምንድነው የመጀመሪያ ፕሬዘንቴሽን ላይ እንደገለጽኩት በስኪል ኖሌጅ እና ጋፕ አናሊሲስ ላይ በተካሄደበት ሁኔታ ላይ የታዩት እጥረቶች ወይም ኮንስትሬንትስ የምንላቸው ወይም ጋፖች በአብዛኞቹ ሲቢኢ አልቲሜትሊ ፕሮፌሽናል በሆኑ ባንከሮች እነሱን አብቅቶ አገልግሎቱን በተሳለጠ መልክ የመስጠት ነበር። በዛን ጊዜ የነበረው የወርክ ፎርሱ ስትራክቸር እስከዛሬ 10 ዓመት በፊት የፕሮፌሽናል ቁጥሩ ከሰፖርት ከሚሰጡት ያነሰ ነበር። አንዱ እሱ ነው። ምክንያቱም ምናልባት አንድ ቅርንጫፍ ብትሄዱ አሁን አንዳንዱ ስራ ወደ አውትሶርሲንግ ምናምን ስለሄድንበት ነው እንጂ አክቹዋል የገንዘብ መክፈልና መቀበል ስራ ላይ የሚሰሩ ሰራተኞች ናቸው ዋናውን ስራ የሚሰሩት። ሌሎቹ ያው ሰፖርት የሚሰጡ ናቸው። እነዚህን እንግዲህ ወደ ፕሮፌሽናል ከማምጣት አንጻር በሁለት ደረጃ ነው እንግዲህ የታየው ውጥረት። የቴክኒካል ኮምፒተንሲ ጋፕ አለባቸው። የቴክኒካል ኮምፒተንሲ ጋፖች ደግሞ አብዛኞቹ ሰብጀክት ማተር ስፔሻሊስት ናቸው። እነዚህ ሊመጡ የሚችሉት በተለይ አንዳንዶቹ ረጅም ጊዜ ባንኩ ሲያገለግሉ የነበሩ ናቸው እና ዲግሪ የሌላቸውም ነበሩ። ስለዚህ እነዚህን በኤዱኬሽን ነው እንግዲህ ጋፑን ለማጥበብ የተሞከረው። ሶ ይሄንን ወደ ለርኒንግ እንትኖች ውስጥ እንገባለን። ነገር ግን ኪ የሆኑ ስትራቴጂክ እንትኖችን ቼንጅ ማኔጅመንት፣ ስትራቴጂ ማኔጅመንት ምናምን የመሳሰሉት ነገሮች እነዚህ የዴቨሎፕመንት ስራን የሚጠይቁ ናቸው የሚል ነው እና በእንደዚህ አይነት መልክ ነው አንደኛ ፎከስም ለማድረግ ነው። ሁለተኛ የሚሰጠው የትሬኒንግ ሌቨል ኦፍ ኢንስትራክሽን በዛው መጠን ስለሚለያየ በእነዚህ አይነት መልክ ነው እንትን ያደረግናቸው። ሶ አንዱ ይሄ ነው እንትን ያለው ቴክኒካል ኮምፒተንሲያቸውን ወደድ። ሌላው የተነሳው በሪቴንሽን ላይ ያው ሲቢኢ ለምን ፌል አደረገ ነው ስለ በጥቅሉ ሲታይ የነበረው። እንግዲህ እንደምታስታውሱት እንግዲህ የባንኪንግ ሴክተር የማይታበለው ሀቅ ምንድን ነው? ብዙ ተወዳዳሪ ቅርንጫፍ ተፎካካሪ ፕራይቬት ባንኮቻችን አሉ። ስለዚህ የቤኔፊት እና የሳለሪን ጉዳይ ካነሳን ሲቢኢ ትልቁ ቻሌንጁ እሱ ነው። እርግጥ በወርኪንግ ኤንቫይሮንመንት ዙሪያ በምን ዙሪያ ላይ ያሉ አፕ ኤንድ ዳውንስ ሊኖሩ ይችላሉ። ነገር ግን በሳለሪ በቤኔፊት ደረጃ ግን ዊ ካንት ኮፕ አፕ የኢንዱስትሪ ውስጥ ያለው እንደ መረጃ ያክል ሲቢኢ የማርኬቱን 40% ያክል እንኳን አይከፍልም። ይሄን ያለው በዚህ ኤንቫይሮንመንት ውስጥ ነው እንግዲህ በተሻለ ሁኔታ ደግሞ ኤክስፔሪየንስም ያላቸው ምን ያላቸው እነዚህን ሪቴን የማድረጉ ነገር በጣም ፈታኝ ነበር የነበረው። እርግጥ ነው እንዳልከው ለቀዋል። ብዙዎቹ ያው በፕራይቬት ባንኩ ሲኒየር ማኔጅመንት ሌቭል ኤክስኪዩቲቭ ደረጃ ላይ ሁሉ የደረሱ አሉ። ሶ ምንድን ነው እንግዲህ እንደ ስትራቴጂ የተከተልነው በመጀመሪያ ደረጃ የሪቴንሽን እንትኖቹ ችግሮቻችን ምንድን ናቸው የሚሉ ናቸው። እንግዲህ ሰርቬይም ተከናውኖ ነበረ። ሰርቬው በተከናወነበት ጊዜ አብዛኛው ሲቢኢ ውስጥ ለመቆየት ፍላጎት የሚኖረው ደሞዙ እስከተሻሻለ ድረስ ነው የሚል ነው። በሌላ ደረጃ ያሉ ቅሬታዎች ምናምኖች በሰከንደሪ ደረጃ ናቸው ያሉት። ስለዚህ ደሞዙን ለማሻሻል ተሞክሯል። ልክ የፕራይቬት ባንኮች እንደሚከፍሉት ሳይሆን በተቻለ መጠን ሪዝነብል በሆነ መልክ ለማድረግ ተሞክሯል። ኢቭን ዜን ያንን ቢሆን ኮፓፕ ማድረግ አልተቻለም። ሶ ምንድን ነው ይሄ የትሬኒንግ እና የወርኪንግ ኤንቫይሮንመንቱን የማሻሻል ነገር ላይ እሱ ላይ ነው ማየት ያለብን። ምክንያቱም በሰርቬው እንደታየው የገንዘቡ ነገር ብቻም ሳይሆን ሌላውን ቤኔፊት ራሱ ሪቴል ሊያደርግ የሚችል ሁኔታም አለው የሚል ነው። ምክንያቱም ደሞዝ መቼም ካገኘን ከ3 ወር በኋላ ቢዝነስ አዝዣል ነው የሚሆነው። ስለዚህ እዛኛው ላይ የማተኮር እንትን ነው ያለው። ስቲል አሁንም ይሄ ነገር እየቀጠለ ነው። ስለዚህ ስትራቴጂያችን ምንድን ነው? በተለይ ኪ ፖዚሽንስ ላይ በትሬኒንግም በሰክሴሽን ማኔጅመንት ፕሮግራምም በሌሎችም እንትኖች ላይ ፓኬጆችን እያደረግን ያንን ሚቲጌት የማድረግ ስራ ሰራን ያለ ነው።
በተለይ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ላይ በተቻለ መጠን ብዙ ፕሮፌሽናሎችን የማፍራት ስትራቴጂ ነው። ኤኒዌይ እኔ ሲቢኢ ፌል አድርጓል ብዬ አላስብም፣ ግን ያንን ለመቀነስ ያደረገው እንትን ጥሩ ተሞክሮ ነው የሚል ነው። ከዚህ ውጪ ከደሞዝና ከጥቅማ ጥቅም ውጪ ያው ትራንስፓረንት የሆነ አሰራር፣ ኮንቲኒየስሊ ሰራተኞችን ኢንፎርም የማድረግ ኮሚኒኬት የማድረግ ሁሉ ነገሮች ሁሉ የመስራት እንትናል። ዛትስ ዋይ ኢምፕሎየር ሪሌሽንስ ኤንድ ኮሚኒኬሽንስ የሚል እንትንም አለን። በኋላ ላይ እንደውም ሲቢኢ የኤችአር ፈርዘር እንደገና እንትን አድርጎ ኢምፕሎይ ብራንዲንግ የሚል ፕሮግራም በተለይ ስራን ኢምፕሎይ ብራንዲንግ ስንል የጆብ ስፔሲፊኬሽናቸውን እንትኖቻቸውን የማየትና እንደው ሞቲቬት የሚያደርጋቸውን አይነት ነገር የመስራት ነገሮች በዚህ ሁኔታ ውስጥ ታይቷል የሚል ነው። ሌላው እንግዲህ የኤችአር ቴክኖሎጂን በሚመለከት ነው። ምንድነው ይሄ አንዱ ትልቁ ነገር የታየበት ነው። ምናልባት አብሮ የማስኬዱ ነገር የስትራቴጂ ፕራዮሪቲ ጉዳይ ነበር። በዛን ጊዜ እንግዲህ ምንድነው ትልቁ ፕራዮሪቲ የተሰጠው የባንኩን አሰራር በተለይ በብራንችና በዲስትሪክት በዋናው መስሪያ ቤት የሚሰጡትን የባንክ አገልግሎት የማዘመን ስራ ነው። በተለይ ኮር ባንኪንግ ላይ ትልቅ ስራ ነው ኮር ባንኪንግ የተሰራ የነበረው ስራ። ስለዚህ በኋላ ላይ ኤችአርቱን እየጨረስን በሄድን ጊዜ ሌትሊ እንትን የማስገባት እንትን ያደረግነው እና አሁን ሁሉም የኤችአር ፕሮግራሞች በሌላ ካምፓኒ ዋይድ ኢንተርፕራይዝ ሪሶርስ ፕላኒንግ በሚል አፕሊኬሽን በዛ መሰረት ያንን አድርገናል እና ለርኒንግ ኤንድ ዴቨሎፕመንት፣ ሰክሴሽን ፕላኒንግ፣ ፐርፎርማንስ ማኔጅመንት እና ሂውማን ሪሶርስ ኢንፎርሜሽን ሲስተምስ ለሰራተኛውና ለካምፓኒው የሚያገለግል በዛው ኤክስቴንሲቭ የሆነ ስራ ነው። ኢንቴግሬትድ መሆንም ስለነበረበት ነው ከሌሎች ፋንክሽኖች ጋር። ስለዚህ በዚህ መልኩ እንጂ ኢምፖርታንስነቱ እንትን ተብሎም አይደለም። ኦንሊ የኛ እንደ አውትሳይ ኮንስትሬንት የምለው ፕሮግራሙን ሃንድ ኢን ሃንድ ከኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ አለማስኬዳችን ነው። ግን ሂውመንሊ ስናስበው ግን ሪያሊቲው ዲክቴት ያደረገን ነበር እና በመጀመሪያ ኤችአር ፕሮግራሞችን እንትን ብለን ከዛ በኋላ ያንን ማድረጉ የተሻለ አማራጭ ነው ከሚል ነው። ለዚህ መስሎኛል ጥያቄዎች። ታንኪዩ አቶ ሰይፉ። በዚሁ ልሂድና ለአቶ ሙኒር ልስጥ ሁለተኛው። አመሰግናለሁ። ምናልባት ወደ እኔ የመጡት ጥያቄዎች የመጀመሪያው የሁለት አይነት ኤክስፒሪየንሶች አሉ። አንደኛው ትራንስፖርት ላይ የሚሰሩት ስራ እና ሌላኛው ደግሞ ለሁሉ ላይ የሚሰራው ስራ ልዩነት አለው እና ሁለቱ እንዴት ነው የሚለው ይመስለኛል አጠንዶ ፈደ ጥያቄው። ለግንዛቤ ያህል መጀመሪያ አይ ቲንክ ለሁሉ መለየት አለብን። ለሁሉ ኢዝ አ ፐብሊክ ፕራይቬት ፕሮግራም ስር በሁለት ወገኖች የሚሰራ ስራ ነው። በክፍያ በኩል ኢንቨስትመንቱን ቴክኖሎጂውንና የተወሰነ ጊዜ ኦፕሬሽንሱን ነው የምንሰራው። ፓርትነርሺፑ በእኛ ኃላፊነት የጣለው ወይንም ይሄንን ነው። ይሄ ቴክኖሎጂ ሲታቀድ በሴንተሮች በኩል ዩኒፋይ የማድረግ ነበር እቅዱ። ያ ተሳክቷል። ቻሌንጁ ምንድን ነው? ከጊዜው ጋርና ቴክኖሎጂ ከመጣው ጋር እኩል መራመድ ለምን አልመጣም? ሰልፍ የሚበዛው ከዛ ነው። አንደኛው ቦታ ከመጥበብና ቦታ ብዙ ከማስፋት ውጭ አንደኛው ችግሩ እሱ ነው። ያ የኮንትራት ችግር ነው እንጂ የቴክኖሎጂ ችግር አይደለም። ዲጂታል ቴክኖሎጂዎች ክፍያ ውስጥ ብዙ አሉ። ሶ እንድትለዩ ትፈልጋለሁ። ትልቁ ቻሌንጅ ምንድን ነው? ኢትስ አ ፐብሊክ ፕራይቬት ፓርትነርሺፕ። ሶ ኮንትራቱ የሚያዘንን መጀመሪያ የገባንበት ኮንትራትን ነው የምናስፈጽመው። ምናልባት አሁን አዲሶቹ ይሄ ሚኒስትሪ ኦፍ ኢኖቬሽን እና አይቲ ትላልቅ ሀሳቦችን እያመጡ ስለሆነ ምናልባት ፓብሊክ ፓርቲው የሚፈልገው ያ ነገር ሊሆን ይችላል። በእኛ በኩል ግን የኮንትራት ዘመኑም እያበቃ ነው። አክቹሊ ወደ ሌሎቹ ቴክኖሎጂዎች ስንሄድ ትራንስፖርትም፣ ማይክሮ ኢንሹራንስም፣ ቲኬቲንግም አዳዲሶችም በቅርብ ቀን ሲወጡ ካያቸዋቸው ቅድም እንዳልከው ነው ወንድሜ ይዘምናል እና በዛ መልኩ ብታይልን። ወደ ዶክተር ገመቹ ደግሞ ስመጣ ወደ ዱፕሊኬሽን እና ኮላቦሬቲቭ እንዴት ነው አብሮ የሚሄዱት ወይንም ቻሌንጁ ከምን የተነሳ ነው? ምናልባት ሁለት ነገሮችን ግንዛቤ ውስጥ ብናስገባ፣ አንደኛው ኢትዮጵያ በአሁኑ ሰዓት ኤርሊ ስቴጅ ነች። ወደ ሞባይል መኒ እንበለው ካርድ ፔመንት እንበለው ይሄ አካውንት አለ ባንክ ውስጥ የሚባለው 21 ሚሊዮን ዱፕሊኬሽኑ ምን ያህል ባይታወቅም we are at a very early stage of ይሄ ዲስረፕቲቭ ወይንም ዲጂታል ቴክኖሎጂስ የምንለው
እዛ ላይ ኮላቦሬሽን ማጥራቱ ራሱ ይከብዳል በባህሪው ኤርሊ ስቴጅ መሆኑ። ከዛ ደግሞ ባለፈ ደግሞ እውቀት ቫያቢሊቲ እነዚህ ነገሮች ሲጨመሩበት ኮላቦሬሽኑን ያርቀዋል እና ምናልባት አሁን እያየነው ያለነው ይሄ ኢንፋንት ስቴጅ ዴቨሎፕመንት ውስጥ የሚካሄዱ ነገሮች ይመስለኛል በእኔ እይታ ሳየው። ቅድም ግን እንዳልኩት ኢንዱስትሪ ወይንም ኢንክሉሲቭ ዲጂታል ኢኮኖሚ እንዲፈጠር ከፈለገ አውትሳይድ ኮላቦሬሽን ሊሆን አይችልም። የብዙ ሀገር ተመክሮም እሱ ነው እና በዛ መልኩ ነው እኔ የምረዳው። ወደ ኢትዮጵያ ኮንቴክስት ሌሎቹ ሀገሮች ሬሌቫንስ አለው ወይ? ቅድም ምናልባት ለማንሳት የሞከርኩት ሬሌቫንስ ለማሳየት ሳይሆን ተምሳሊት ያስፈልገናል፣ ሆፕ ያስፈልገናል፣ ምን ደረጃ ሊደርስ ይችላል ማየት ያስፈልገናል። እነዚህ ነገሮች ደግሞ እኛ ኢንሄረንት ኖሌጅ ሀገራችን ውስጥ ስለሌሉ ከየት ነው የምንወስዳቸው? ከኬንያ፣ ከህንድ፣ ከቻይና ከሰሩት ሀገሮች ናቸው። ሬሌቫንሳቸው ለእኔ ስራቸው ሳይሆን የት ሊደረስ ይችላል፣ እነዚህ ዲስረፕቲቭ ቴክኖሎጂዎች ምን ለውጥ ሊያመጡ ይችላሉ፣ የቱ ጋስ አዳዲስ ኢኮኖሚዎች ሊፈጥሩ ይችላሉ የሚለውን ነው የሚያሳዩት። ወደ ኮንቴክስት ከመጣን ግን ላይክ ኤቭሪ ካንትሪ የራሳችን ዩዝ ኬዞች ይኖሩናል፣ ግዴታ ነው። የራሳችን ፕሮዳክት ዲዛይን ፕሮሴሶች ይኖሩናል፣ ግዴታ ነው። ያልተለመደም አሁን ሀገራችን ውስጥ ፕሮዳክት ዲዛይን አተ ኮንሴፕት ሌቭል የለም። ጎረቤት የሰራውን ፕሮዳክት በተቻለ መጠን ኮፒ ታደርገዋለህ እንጂ የራሱ የሆነ የፕሮዳክት ዲዛይን እውቀቱም ባህሉም የለም። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ሰርቪስ አሰጣጡን እነዚህ ነገሮች ወደ ኮንቴክስት ሲመጡ አይ ቲንክ ሬሌቫንትም ናቸው ግዴታም ናቸው። ግን የሌላ ሀገር ነገሮችን ባንጠላቸው፣ ምክንያቱም ኢንስፒሬሽኖች ናቸው። አስፓየር ማድረግ አለብን። ቅድም እንዳልኩት አንድ ፋይናንሻልስ የዛሬ 10 ዓመት አልነበረም ዓለም ላይ። ዛሬ ከጄፒ ሞርጋን በኋላ በአሴት ቫልዩ 10ኛ ነጥብ ወይም 10ኛ ደረጃ በዓለም ደረጃ ደርሷል። ኢትስ ፊንቴክ ምንም ነገር የለውም። 5-6 ቴክኖሎጂዎችን ገጣጥሞ ነው የሰሩት። አስፒሬሽኑን ነው ሞር ፎከስ ለማድረግ ያነሳኋቸው። በእኔ በኩል ፕሮሴስ እና ጋፕ አይ ቲንክ ሁለቱም ናቸው። አጌን ወደ ምን መለሳለሁ? ኤርሊ ስቴጅ ወይም ኢንፋንት ስቴጅ ኢንዱስትሪ ውስጥ ነው ያለነው። አሁን ቅድም እንደ ምሳሌ ያነሳሁት 6 ቨርቲካሎችን አንስቻቸዋለሁ። ፊንቴክ፣ ኢንሹርቴክ፣ ብሎክቼን እንደዚህ ያለን እያንዳንዱን ካየኸው ግን አንዱን ጋር ምንም ነገር ኢትዮጵያ የላትም። አሁን ክሬዲት ቴክ ከጀርባ አክሲዮም እንደ ምሳሌ አመጣ። ከ2 ዓመት በኋላ አንድም ሰው እየሰማኝ አይደለም አለ። ያለንበት አይ ቲንክ ኢንፋንት ስቴጅ ራሱ ጋፕም አለው። የፕሮሴስ ጥያቄንም ቀስ ብሎ ይፈልገዋል ብዬ ነው ምገምተው። አክሲዮም ላነሳኸው ጥያቄ the only thing I can add is patience እና persistence ያስፈልጋል። አዳዲስ ለውጦች ወይም አዲስ ኢኮኖሚዎች፣ አዳዲስ ዲስረፕቲቭ ቴክኖሎጂዎች፣ ሀሳቦች ሲመጡ ብዙ ጋፖች አሉ። የእውቀት ጋፕ አለ፣ የፍርሃት ጋፕ አለ። አሁን አንተ በክሬዲት ስኮሪንግ ምንም ዳታ በሌለበት ሀገር ላይ I can score through innovative use of data whether it's derived ይሁን ኦፕን ዴታ ይሁን ላምጣ ብትል ስንት ሰው ሊረዳህ ይችላል? ያ ፓርትን አይ ቲንክ የምጠይቅህ ነገር ፔሽንስ እና ፐርሰቪረንስ ነው። ግን አንድ ቀን at the end of the day it's a data game. Finance, I think there's a very famous saying, do we need banks? It's a question mark. Do we need banking? Yes. ፊንቴክስ ባንኮች ሊሆኑ ከቻሉ አላውቅም፣ ግን ባንኪንግ ግን ህብረተሰቡ ሁሉም ይፈልገዋል። ሁለቱ ቢተባበሩ አይ ቲንክ ትልቅ ለውጥ ያመጣሉ። ባንክ ፊንቴክ አንዱን ይቀድመዋል የሚል ሀሳብ የለኝም። ሁለቱ ግን ቢተባበሩ አዳዲስ ነገሮች ይመጣል። አይ ቲንክ ኢኖቬሽን እና አውቶሜሽን ብዙነህ ጥያቄውን ሊመልሱ ይችላል። እዛ ሴክተር ላይ ብዙ ሰርቶታልና ወደ ኢኮሲስተም ዴቨሎፕመንት ሴኩሪቲ እና ዲአር አሁንም አይ ቲንክ በክፍያ አይን የምናይበት ሰርቲፊኬሽንን ወይ ሴኩሪቲን ሁለት ነገሮች ናቸው። በኢንተርናሽናል ኦዲት መሰረት ሁለት ነገሮችን ማኔጅመንት ሲስተሞቻችን በአንድ በኩል በት ሞስት ኢምፖርታንትሊ ፕላትፎርሞቻችንን ሄቪሊ ወዴት እየሄድን ያለ ነው? ወደ ፒሲአይ ዲኤስኤስ ሰርቲፊኬሽን እየሄድን ያለ ነው። ሁለተኛው ደግሞ የራሳችን የውስጥ
ፖሊሲዎች የራሳችን የሆኑ አሰራሮችን እንሰራቸዋለን። አይ ቲንክ ምስካሪነት የሚሆኑት እነ ማስተር ካርድ እነ ምናምን መጥተው ከኛ ጋር ከሰሩ አይ ቲንክ ዊ አር ቬሪ ሴኩር ሶ ባይ ፕሮክሲ ሴኩሪቲው አለ ብዬ ገምታለሁ። የዲአር ጥያቄ አይ ቲንክ የኢንቨስትመንት ጥያቄ ነው። አት ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ ዲዛስተር ሪከቨሪ በሁለት መልኩ ነው። አንድ የቴክኖሎጂ ዲዛስተር ሪከቨሪ አለ፣ ሁለተኛው የቢዝነስ ኮንቲኒቲ ዲዛስተር ሪከቨሪ አለ። ሶ እነዚህንም አጌን በፕሮሴሶች እና በሲስተሞች ላይ የታጠሩ ስራዎች ናቸው። እንደ ክፍያ ነው ከሆነ ጥያቄው ሁለት ነገሮች ነው የምንሄደው። ሁሌም ዳታችን ሁሌም ሁለት ቦታ ነው ያለው። አክቲቭ ሆኖ ነው ሁለት ቦታ የሚሰራው። 800 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ነው ያሉት። አንደኛው ዳታ ሴት ወይንም ዳታ ሴንተሩ፣ ሁለተኛው ዲአሩ ሌላ ቦታ ነው ያለው። ኢን ተርምስ ኦፍ ቢዝነስ ኮንቲኒቲ ሁሉ ሲስተማችን ስንሰራው ኦፍላይን አድርገን ነው የምንሰራው። አት ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ ብዙ ነገሮች እንደ ሀገር ካየ ነው ቴሌኮም ሊቋረጥ ይችላል፣ መብራት ሊቋረጥ ይችላል፣ and so forth. So for business continuity የራሱ ስትራቴጂ። እነዚህ ሁለት ስትራቴጂዎችን ግን ማስረዳትና ፓርትነርሺፕ ውስጥ ማሳመን ይቻላል ወይ? ከባድ ጥያቄ ነው። ቅድም እንደተነሳው እውቀት በጣም ትልቅ ቻሌንጅ አለ ኢትዮጵያ ውስጥ፣ ፍርሃት አለ። እነዚህ ሁለት ነገሮች ናቸው በብዙ መልኩ የሚሉት። የረሳኋቸው ካሉ ይቅርታ ተመልሼታለሁ። ቴንክ ዩ አቶ ሙኒር። አቶ ብዙነህ ሀሳቦቹንም ማጠቃለያውን የተረሱ ከሰብጀክቱ ጋር ያሉ ነገሮች ካሉ አነሳለን። ኦኬ ቴንክ ዩ ቼርማን። ኦኬ ከመጀመሪያው ልነሳና ኤቲኤም በተመለከተ የተነሱት ሀሳቦች እንግዲህ ያው ይሄ የኤቲኤም ሰርቪስን ማኔጅ ለማድረግ ያው እንደምታውቁት ኢንተሮፕራቢሊቲ ከመፈጠሩ በፊት እዚህ ለሁሉም ባንኮች እያንዳንዱ ባንክ የራሱን ኤቲኤም ሰርቪስ ይሰጣል። አሁንም ይቀጥላል። ግን በኢንተሮፕራቢሊቲ ሰርቪስ ደግሞ በኢትስዊች በኩል እና ኦልሶ 6 ባንኮች ደግሞ በፒኤስኤስ በኩል አድርገው በኢትስዊች በኩል ይተላለፋል እና ይሄ ሰርቪስ እንዳለ ነው። ምናልባት ዳውን ታይም ኤቲኤሞች ላይ የምናያቸው ዳውን ታይሞች ከምን የመነጩ ናቸው የሚለው ያው እንግዲህ ኢትስዊች በነበርኩበት ሰዓት እንግዲህ ሁሉንም ሞኒተር እናደርጋለን በተቻለን አቅም እና እያንዳንዱ ባንክ ኢንተሮፕሬቲቭ ኢንቫይሮንመንት ላይ ያለውን በየቀኑ ያለው የትራንዛክሽን ዲክላይንም ቼክ እናደርጋለን እና ምንድን ናቸው የሚሉትን ስፔሻሊ በኢንተሮፕሬቢሊቲው በኩል የመጡትን። ምክንያቱም አንድ ለምሳሌ ጠያቂው ለምሳሌ የኮመርሻል ባንክ ተጠቃሚ ቢሆኑና የኮመርሻል ባንክ ኤቲኤም ላይ የእርሶን እንትን ቢያስገቡ ኢትስዊች ጋር አይመጣም እና ልናውቀው አንችልም። ምክንያቱም ግን የእርሶን ካርድ ይዘው በሌላ ኤቲኤም ባንክ ኤቲኤም ላይ ሲጠቀሙ ዲክላይን ቢደረግ ምንድን ነው ምክንያቱ የሚለውን ትሬስ እናደርግ ነው ይደረጋል። አሁንም ያለው ማኔጅመንት ይሄን የሚያደርግ ይመስለኛል እና ዲክላይን ሪዝኖቹን እያወጣን ያንን ባንኮች ሪዞልቭ እንዲያደርጉ ለማድረግ እንሞክር ነበር እና አንድ እዚህ ጋር ማለት የምፈልገው ነገር ትልቁ የዲክላይን ምክንያቶች በአብዛኛው ማለት ከ80% በላይ የሚሆኑት ምክንያቶች በሶስት ምክንያቶች ነው የሚመጡት እና እነኛ ሶስት ምክንያቶች ደግሞ በባንኮች ቁጥጥር ስር የሆኑና በትክክል ኤቲኤሞቻቸውን ኔትወርክ በመከታተል ሊያስተካክሏቸው የሚችሉ ናቸው እና ይሄንን በማድረግ እንግዲህ ይሄንን ለየባንኮቹ በየጊዜውም ሪፖርት በማድረግ እንዲያስተካክሉት በማድረግ ለመቀነስ ሞክረናል። እንዲያውም ወደ መጨረሻው ገደማ ሪል ታይም በየቀኑ አሁን ለምሳሌ ሪል ታይም እየተከናወነ ያለውን ዲክላይን ሪዝናቸው ከተወሰነ ትሬሽሆልድ በላይ ሲሆን ባንኮቹን ይሄንን በዚህ ሪዝን ኮድ ዲክላይን እያደረጋችሁን አስተካክሉ እያል ለማስተካከል እየሞከር ነበር እና ዋናው ጉዳይ የኤቲኤም ዲፕሎይ ማድረግ ብቻም ሳይሆን ሳፖርት እና ኦፕሬሽኑ በትክክል መከታተሉ ነው እዚህ ሀገር ትልቁ የኤቲኤም ዲክላይን ምክንያቶች እና የኤቲኤሞቹ ኳሊቲ በነገራችን ላይ ለማለት የሚያስደፍር ነገር የለም ቴክኒካሊ ስፒኪንግ። ምክንያቱም የሚመጡት ኤቲኤሞች በአብዛኛው እንደምታውቋቸው የኤንሲአር እና የዳይቦልድ ማሽኖች በውድ ዋጋ እንዲያውም ብዙ ሀገሮች ከዛ ረከስ ያሉ ኤቲኤሞችን የሚያመጡት እናንተ እንደ ፉል ሰርቪስ እንኳን ለማትጠቀሙባችሁ ለካሻውት ይሄን እንዴት ታመጣላችሁ የሚል ያለው እና በአብዛኛው ጉዳያችን ከኦፕሬሽን እና ሳፖርት ጋር የተያያዘ ነው። ይሄንን ኢንዲዩ ታይም ባንኮችም ያው ቤሲክ ያው እንትኑም አለው የማይንድ ሴቱም እንትን ማለት አለበት። ኤቲኤም ማለት ብራንች ማለት ነው። በቃ
ስለዚህ እዛ ጋር ሲቆም ደንበኛው እንደሚመለስ ያንንም እታች ያለው ስታፍ ጨምሮ ያንን መውሰድ መቻል አለበት እና ያ ሁሉ ብዙ እንግዲህ ስራ የሚያስፈልገው ይመስለኛል። ስሩ ታይም የሚስተካከል ይመጣ ይመስለኛል። ግን እኔ እስከማውቀው ድረስ በ2 አመት ለምሳሌ እኔ ስዊችን ማኔጅ ባደረኩበት ጊዜ ውስጥ የመጀመሪያው አመት የነበረው ዲክላይኖች በሁለተኛው አመት ላይ ሲግኒፊካንትሊ ቀንሰው ነበረ። ቀስ እያለ እየቀነሰ ሊሄድ ይችል ይመስለኛል። እንግዲህ ይሄንን በቅርብ ክትትል ከተደረገ ሌላ የኤቲኤም ፊን በተመለከተ እንግዲህ የኤቲኤም ፊ ይሄንን ሴት ስናደርግ በግሎባል ያሉትን ፊዎችን ለማየት ተሞክሮ ነበረ እና እንደምታውቁት ያው ኤቲኤም ሰርቪስ ላይ የሚደረገው ፊ በብዙ ሀገሮች ላይ ከ2 እና 2.5% በላይ ነው። እዚህ ያለው 0.5% ነው ከስተመሩ የሚከፍለው ቢኮዝ ያው ካሽንም ላለማበረታታት የሚደረግ ነገር ነው እና እንደምናየው ከሆነ ከስታቲስቲክሱ ማለት ነው እንደተመለከትነው ከሆነ አንደኛ ከመጀመሪያው አመት ላይ ሁለተኛው አመት ላይ በኢንተሮፕሬቢሊቲ የሚጠቀመው በእጥፍ አድርጓል። ኦኬ ኢን ተርምስ ኦፍ ነምበር ኦፍ ትራንዛክሽንስም በአማውንትም ኦኬ ለምሳሌ መጀመሪያው አመት ላይ ወደ 7.9 ሚሊዮን ይመስለኛል። ሁለተኛው አመት ላይ ከ16 ሚሊዮን በላይ ነበረ ነምበር ኦፍ ትራንዛክሽንስ። በመጀመሪው አመት ላይ ወደ 2.9 ቢሊዮን ብር ተላልፎ ነበር። በሁለተኛው አመት ላይ ከ6.4 ቢሊዮን ብር በላይ ነበር እና that shows you ሰው መጠቀም እንደሚፈልግ ያሳያል። እና እንደገናም እንደዚህ ስታቲስቲክሱን እያወጣን በደንብ እንመለከተው ነበር። እንዴ ማን ነው የሚጠቀመው? አሁን ለምሳሌ ከዚህ ውስጥ ኮንሲስተንትሊ ከ60% በላይ የሚጠቀመው የኮመርሻል ባንክ ዩዘር ነበር። ስለዚህ ራሱ ባንክ ላይ 10 ሳንቲም እየተከፈለ ከደንበኛ በኢንተሮፕሬቢሊቲ ላይ 50 ሳንቲም ከፍሎ ለመጠቀም የሚመጣ ከሆነ ለኮንቪኒየንሱ ለመክፈል ሬዲ ነው ማለት ነው። እና ዋናው እንዲያውም ጉዳይ የኤቲኤሞቹ አቬላቢሊቲ ላይ ነው ኢሹ የሆነው እና ሁለተኛው የኢንተሮፕሬቢሊቲ ኮንቪኒየንስ ሰርቪስ ምን ማለት ነው? አንድ ሰው የራሱን ኤቲኤም ለመፈለግ የሚሄድበትን ቦታ የሚያወጣውን ወጪ እዛ የሚያወጣውን ጊዜ ወይም ወደ ብራንች ላይ ገብቶ ያንን ወስዶ ካልኩሌት አድርጎ ነው የሚሄደው። ስለዚህ we think that the customer is rational thinker ወደዛ ሲወስድ አስቦት ነው ይሄንን። ስለዚህ እያደገ መሄዱ የሚያሳየን የሆነ ፖዚቲቭ ትሬንድ እንዳለ ያሳየናል። ኢኮሲስተምን በተመለከተ ይሄ በነገራችን ላይ በጣም ትልቁ እዚህ ያለው ቻሌንጅ ነው እና በእኔ እምነት ማለት በሄድኩበት ለምሳሌ ስዊችን ከምስረታው ጀምሮ ስለነበርኩኝ ብዙ ነገሮችን አይቻለሁኝ እና ትልቁ የማይንድ ሴት ጉዳይ ነው። እንደምታውቋቸው አሁን እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት ባንኮች የእነሱ የትብብር ኢንቫይሮንመንት ነው ኢኮሲስተም ለመፈጠር። ለምሳሌ ስዊችን ብንወስድ ስዊች እዛ ኮላቦሬሽን ኢንቫይሮንመንት ግን ባንኮች they are competitors። ስለዚህ መጀመሪያ የሚያውቁት ኮምፒውተርነታቸውን ነው የሚያስቡት እና እንዲያውም ስዊች ሲመሰረት እንደዚህ ውስጥ ያላችሁ ባንከሮች የምታውቁት ይመስለኛል የመጀመሪያው ጉዳይ ኢንተሮፕሬቢሊቲ ለምን ያስፈልገናል የሚል ጥያቄ ነበር። ስፔሻሊ በአብዛኛው የአኳሪንግ ቻነልስ ዲፕሎይ ባደረጉ ባንኮች በአብዛኛው ኤቲኤም ያላቸው በአብዛኛው ፒኦኤስ ተርሚናል ያላቸው ለምን ያስፈልገናል and the reason was ሌሎች ለዚህ ላይ ኢንቨስት ያላረጉ በእኛ ላይ ፍሪ ራይድ ያደርጋሉ ብለው ነው የተነሱት። this is their premise ኦኬ። ግን ኢንተሮፕሬቢሊቲ ሰርቪስ በነፃ የሚሰጥ ነገር አይደለም ኦኬ። ይሄ ማለት ነው እኔ ኢንፍራስትራክቸሩን እዚህ ጋር ዘርግቻለሁ ያንተ ባንክ ተጠቃሚ እኔ ጋር መጥቶ ሲጠቀም ለአገልግሎቱ ትከፍላለህ ያንተን ባንክ ከስተመር አገልግያለሁ ነው። ስለዚህ አኳይረር ባንክስ የሬቨኑ ስትሪም መሆኑን ራሱ ዛጋ በነምበር በምናምን ሁሉ ኮንቪንስ ለማድረግ ስንሞክር it was really difficult though just for your information ብዙ የናሽናል ሳፖርቱም ምኑም ባይኖር ሪያላይዝ ለማድረግ አስቸጋሪ ነበር through time። ግን ከመጣ በኋላ what happened now ባንኮች even you can see their annual reports some of them ATM service የሬቨኑ ስትሪም ሆኗል ኦኬ። ለብዙዎች አልነበረም ከአኳይሪንግ ሬቨኑ ስለሚያገኙ ማለት ነው። ኤቲኤማችንን ፍሪ ራይድ ይደረግበታል ብለው ሲሉ የነበሩ ባንኮች አሁን ኤቲኤም እየጨመሩ ናቸው ያሉት እና በመተባበር ትልቁን the bigger pie በመፍጠር ሊመጣ የሚችለውን ማርኬት የማየቱ ጉዳይ ላይ ትንሽ የሚያስፈልገን ይመስላል። ይሄ ጉዳይ እኛ ሀገር ብቻ የተፈጠረ አይደለም፣ ብዙ ሀገሮች ላይ ነበረ። ግን ቤዚካሊ ዋናው ጉዳይ ይሄ ነው እና የክሎዝድ ሉፕ ቴንደንሲ አለ ኢትዮጵያ ውስጥ ክሎዝድ ሉፕ ቴንደንሲ አለ እና ለምሳሌ እኔ እዚች ጋር ያችን ፕሮዳክት ፈጥሬ ይሄንን ከስተመር ግሩፕ እዛ ጋር ሴግመንት አድርጌ ወደ እኔ ብቻ ይዤ ከሱ ወስዳለሁ የሚል አስተሳሰብ አለ። ግን አንፎርቹኔትሊ
Electronic payment business doesn't work like this. ePayment, it's a volume business. It's a volume business. Unless you get critical volume, አያዋጣም። በነገራችን ላይ ፊንቴክ ኢንዱስትሪ ላይ ያለው የሳክሰስ ሬት ሰስቴናቢሊቲ ሬት ዋን ኦፍ ዘ ሎዌስት በኢንቨስትመንት በምን ብታየው አፍሪካ ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ አይደለም በነገራችን ላይ and if we are going to go through አሁን እኛ ጋር እንደዚህ ፍራግመንትድ ሆነን የምንቀጥል ከሆነ አሁን የሚፈጠሩት ስታርታፖችም ሆነ ኢኮሲስተም ላይ ማለት ስታርታፖች ሰስቴን አያደርጉም። ይሄ እርግጠኛ ልለው የምችለው ነገር ነው። ቤዝድ ኦን መናያቸው ይሄ ብዙ ሪሰርች ሊሆኑ ነገሮች አሉ። you can see that እና በነገራችን ላይ አፍሪካ ውስጥ ካሉ በኢኮሜርስ እና በሌሎች ነገሮች ላይ የሚሰሩ ኢንቨስትመንት ካንተና የፊንቴክ ኩባንያዎች none of them are now most of them are not እንትናቸው በፕሮፊት ላይ ያሉ አይደሉም። ኦኬ ይሄን እንድታውቁ most of them የወደፊቱ ይመጣል እያሉ ነው እየሰሩ ያሉት እና ይሄን ኢኮሲስተም በመፍጠር የሚፈይከድ ነገር ነውና very important ኢኮሲስተም መፍጠር ኢኮሲስተም unless like አሁን ቀደም ሙኒር እንዳነሳው ለምሳሌ እንደ አንት ፋይናንሻል አይነት ቢገር ለምሳሌ ፋይናንሲንጉንም ኦኬ ቴክኖሎጂንም ይዞ ከመጣ በነገራችሁ ላይ ፊንቴክ አለም ቴክ ፊን ነው የወሰዱት ገልብጠው ነው የወሰዱት። ኦኬ they finance it and then በቴክኖሎጂ ገብተው ፋይናንሱንም ያቀርባሉ and they are users of their e-commerce site ኦኬ እና ባንክ ነው ቤዚክሊ እየሆነ ያሉት። ኬንያን ብናየው ሳፋሪኮም እንደዚህ ነው። በነገራችን ሳፋሪኮም ትልቁን የዛ ኤርታይም ኔትወርክ ነው ወደ ማኒ ወደዛ እንትን የለወጠው እና ያንን ዶሚናንስ ነው አሁን ስቲል የተጫወተው የቆዩት ወደ እና ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ አለ ወይ ብንል ነው አሁን ኢኮሲስተሙን በመፍጠር ትልቁ ማርኬት አዘርዋይዝ ይሄን ካላደረግን ለፎሬን ፕሌየርስ መንገዱን እየከፈትን መሄዳችን አይቀርም ቢኮዝ ዴር ኢዝ አ ዲማንድ ኦኬ ዲማንዱ ስላለና ይሄ ቢታሰብ ጥሩ ይመስለኛል እና ዋናው ማይንድሴቱ ላይ ይመስለኛል እኔ ዋናው የቴክኖሎጂ ምናምን ችግር አይደለም ማይንድሴቱ ላይ ትልቅ እንትን ላይ አብሮ ሰርቶ ከዛ ጋር ሼሩን ትልቅ ማግኘት ላይ የሚሄድ ይመስለኛል። ያው ቀደም ምናልባት ወጥቷል አክሲዮን ያነሳው ጉዳይ ልክ ነው። የግንዛቤ ጉዳይ ብዙ መስራት አለበት። ይሄ እንግዲህ በካፓሲቲ ቢልዲንግ በሆነ የሚሰራ ነው። ባንኮች አዲስ ናቸው ለቴክኖሎጂ። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ላይክ ባንኮች ባንከርስ ናቸው ዜር ነው ቴክኖሎጂ ፒፕል። ስለዚህ ዘንላቸው ስንሄድ ኦልዌይስ ኩዌስችን ማድረጋቸው አይቀርም። ስለዚህ ሁል ጊዜ ያንን በጣም ብዙ መስራት አለበት። በጣም ፐርሰርቫንስ ያስፈልጋል። ብዙ መንንት ማለት ያስፈልጋል እና ያ መሄድ የሚያስፈልግ ይመስለኛል። ባንክ አጌንስት ፊንቴክ እና ባንኮች ምናምን ይወዳደራሉ ምናምን በነገራችን ላይ if you are talking this like 4 years ምናምን ago ነበረ ይባል ነበረ ወደፊት ባንኮችን ፊንቴኮች ይወስዱ እንትን ይላቸዋል ይገለብጧቸዋል ምናምን ነበር ይባል የነበረው። ግን አሁን through time አየ ነው ስላልሆነ አሁን እንዲያውም ይሄ የዚህ ቲዮሪ ባለቤቶች የነበሩትም ሰዎች ሀሳባቸውን ለውጠው አሁን ወደ ኮላቦሬሽን ነው መምጣት ያለባቸው ወደሚባለው መጥቷል እና ይሄ ኢትስ ትሩዝ በቃ ኦን ዘ ግራውንድ ያለ ነው እንጂ ፊንቴኮች አሁን መጥተው ከ300 300 years ድረስ ያለው ካፓሲቲ እንትን ልምድ ያለውን የባንኪንግ ሴክተር ገልብጦ መሄድ የሚያስችል ሁለተኛ ነገር ደግሞ ሁለተኛም የባንክ ብራንቾቹና የዚህ የፋይናንሱም አቅም ጉዳይ አለ። ሁለቱ ኮላቦሬት ማድረግ ነው የሚገባቸው። ይሄ ስሩ ታይም ፕሩቭ ተደርጓል። አውቶሜሽን እና ኢኖቬሽን እንዴት ነው አጌንስት ኢኖቬሽን ስትራቴጂ ጉዳይ ላይ ተነስቶ this is very important ምክንያቱም ቴክኖሎጂ it's not an end by itself ሚንስ ነው ስትራቴጂን ለማስፈጸም እና አሁን በእርግጥ ይሄ ትልቅ የችግር ኤሪያ ነው። ብዙ ጊዜ ብዙዎቻችን ወደ ቴክኖሎጂ በምንሄድበት ጊዜ because my neighbor has done it and I have to do it የሚል አንድ አፕሮች ነው። እያንዳንዱ ባንክ የራሱን ቢዝነስ ኬዝ የራሱን እንትን ከስትራቴጂው ጋር አላይን አድርጎ ቴክኖሎጂውን መጠቀም መቻል አለበት እና እዚህ ላይ በጣም መስራት ይኖርበታል። ግን ትልቁ ጋፕ እዚህ ላይ አሁንም የካፓሲቲ ጉዳይ ነው። ምክንያቱም ይሄንን ፕላን የሚያደርጉት አካል ምን ያህል ነው ስለ ቴክኖሎጂ ያላቸው ቴክኖሎጂስቶቹ ምን ያህል እየደገፏቸው አብረው እየሄዱ ነው። ብዙዎቹ አሁን በአይቲ ላይ ያሉት ሰዎች ሄደው አንድ ነገር ኢምፕሊመንት ለማድረግ ነው የሚሄዱት እንጂ ያንን ጉዳይ ወደ ባንኩ ስትራቴጂ ወይም የዛ ፋይናንስ ተቋም ስትራቴጂ ጋር አያይዘው የሚሄዱ ጋር እሱ ትልቅ የጋፕ ኤሪያ ነው። ግን ይሄ እንግዲህ በካፓሲቲ ቢልዲንግ ፈታት ያለበት ይመስለኛል። አይ ቲንክ በጣም አመሰግናለሁ አቶ ብዙነህ። ከጀርባዬ የሰዓት ጉዳይ በጣም ብዙ ማስጠንቀቂያ እየደረሰኝ ስለሆነ ሌላ ተጨማሪ እድልም አልሰጥም። ወደ ፓናሊስቶቹም ተመልሼ የምወስደው ነገር የለም። ግን አንድ እንደው ቅድም ውልብ ያለብኝ ነገር ምንድነው አቶ ብዙነህ የኪኩን ኤክስፒሪየንስ ሲያነሳ የዱሙሎን ኤክስፒሪየንስ
ያነሳል ብዬ ኤክስፔክት አድርጌ ነበር። ምክንያቱም we have our own version of Amazon እና ምናልባት ኤግዚቢሽን ላይ አብዛኛው ሰው ስላየው እንግዲህ ሌላ ፕሬዘንቴሽን ላይ ሜንሽን ታደርገዋለህ ብዬ እጠብቃለሁ። በጣም አመሰግናለሁ ፕሬዘንተሮቹን፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ፓርቲሲፓንቶችንም አመሰግናለሁ። ታንክ ዩ